Tissue going. இப்போ உடனே தொடச்சிங்கன்னா தோசை வராது. டிஷ்யூல தொடச்சிட்டு गेम कैप्चर वर्क ಆಗಲ್ಲ डिस्प्ले कैप्चर लेस्पो இது வேற சம்பந்தமே இல்லாமல் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது போகிறதுக்கு. லைவ்ல வாய்ஸ் கேட்குதா பார்க்குறவங்களாம் சொல்லுங்க சேட்டில். வெளியே வா, நான் உள்ள நினச்சிட்டேன். Some kind soul help me. நாகராஜே ஹாய், வெல்கம். Over here. மாடுக்கு தரணுமா? ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention,
but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. நாகராஜே உனக்கு மாடு கொடுத்துட்டேன். இதுக்குள்ள போகணுமா? அண்டர்கிராஃப்ட். வாய்ஸ் கேட்குதா? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. Mr. Beaver Gaming, I wouldn't bro, want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Well done.
I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Leave the Undercroft. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Only a new student would help me with my sad predicament.
Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. I would like Niluludu, to hi, teach you welcome. Wingardium They Leviosa. like funny It share can be பண்ணிருங்க. used to levitate objects for a live my short voice time. கேக்குதா? Once you've completed a few voice, prerequisite game voice tasks, லாம். do see me after class. என்ன கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்றீங்க? 5060 Ti. Your voice and game voice is perfect. Okay. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor, so much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the Again. owlery like he said, and there were all Something. these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, They like பண்ணி உங்க it's a friends க்கு room share below பண்ணிருங்க. Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. ஓகே இப்போ அந்த ஏரியாவுக்கு போவோம்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே டிபி அடிச்சிட்டாங்கப்பா. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Bro, lower the game voice. It's It too was loud. beneath us all this Game voice time. ஜாஸ்தியா இருக்கா? ஒரு நிமிஷம். ஆஹா, கத்தின்னு வரப்போதே. இந்த கட்சின் மட்டும் முடிஞ்சிட்டோம். This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent.
If only you were here to see this. மியூசிக் இருங்க. ஆக்சுவலி கேம் சவுண்டு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. கேம்குள்ளேயே இதை கம் பண்ணலாமே. இது பி இந்த கீ மியூசிக் வால்யூம் ஓவரால் வால்யூமே இல்லையா அதில்? ஓ 100ல் இருக்குப்பா. சாரி, ஆக்சுவலி இது நான் அரௌண்ட் எப்போவுமே 60 போதும். ஆக்சுவலி இந்த கேம் இதில் ஏற்றுனதுக்கப்புறம் நான் இந்த சவுண்டெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. பிச் இதுலேயே இருக்கட்டும். ஹோம் சினிமாவா? ஹெட்ஃபோன்ஸ். இப்போ லோ ஆயிடுச்சுல்ல இல்லையா? 60லேருந்து இன்னும் குறைக்கணுமா? அபிஷேக் ஹாய், வெல்கம். அப்படியே லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடுங்க. 50ல் வேணா வைப்போம் அரவுண்ட். இந்த சேவ் இல்லைல்ல, எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். 40 மேபி ரைட் ஃபார் மியூசிக். 40 கண்ட்ரோலர் 40 கரெக்டாக வச்சிட்டேன். ஓகே, கிராஃபிக்ஸு அல்ட்ரா. ஓ இதில் அல்ட்ரா வேறு இருக்கா? ஆக்சுவலி அல்ட்ராவில் வைக்கலாமான்னு தெரியலையே. ஹைக்கு வைங்க. ஹையில் தான் இருக்குது. இது லோ வேணால் ஹை வச்சுக்கலாம். அப்ளை. ஓவரால் அல்ட்ராவில் இருக்குது, அது இருக்கட்டும். ஏன்னா ஆல்ரெடி அல்ட்ராவில் விளையாடி பார்த்துட்டேன். விண்டோவோட ஃபுல் ஸ்க்ரீனா? ஓ இந்த கேமில் ஃபுல் ஸ்க்ரீனே இல்லையா? ஓகே, ரேஞ்சன் ஓகே. Okay, I think now it's fine. Bro, your video is in 2K 60 FPS. ஆமாம் ப்ரோ. அதில் தான் ப்ரோ போய்கிட்டு இருக்கு. 2K வரைக்கும் வச்சு பார்க்கலாம். Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vaulting Gringotts? I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic.
Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Oh. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Sound effects 40 போறேன். ப்ரோ ஓபிஎஸ்ல உங்கள் வாய்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலி ஃபுல்லாக தான் ப்ரோ இருக்குது. ஃபுல்லாக போட்டு கொஞ்சம் கெயின் வேறு போட்டிருக்கேன். அப்படி இருந்துமே லோவாக தான் இருக்குது. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. அந்த அங்கிள் வாய்ஸ் அப்படிதான் ப்ரோ. பொறுமையாக பேசுவார். ஆமாம், நான் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் பேசுவேன். $1600 ப்ரோ வாய்ஸ் இஸ் ஓகே நவ். ஓகே, மெம்பர்ஷிப் போட்டுக்கோங்க மக்களே. ஆமாம் கைஸ், ஒருவேளை காசு உங்ககிட்ட இருந்தால் போட்டுக்கோங்க. மார்க்ஸ்மித் இல்லையா? அப்போ வேற எங்கே போனோம்? எக்ஸிட்டு, ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிட்டு போக முடியல. ட்ராவல் 29th on. இப்போ எவ்வளோ தூரம்? இப்போவே 1400. எவ்வளோ தூரம்டா எப்பா? நீங்கள் சாப்பிட்ற ஒரு பிளேட்டு காலான்னு கம்மியா? அட பாவி. ஆக்சுவலி
நினைப்பா போயிட்டு பேச தோண்டும் கிட்ட போனா பயமா இருக்கா? நீங்க என்னமோ சொல்றீங்க, எனக்கு கிளியரா கேட்கல. ஐ மீன் புரியல. நாகராஜ் உனக்கு புரியுதா? பாடி எவ்வளோ தூரம்? இங்கே போயிட்டு இங்கேருந்து போனோம். இங்கேருந்து 700. இன்னும் ஒரே க்ளோவாக இருக்குது இந்த இடம். தண்ணி கடிலெல்லாம் லூட் வச்சிருக்காங்க. கரெக்டு தான் டிலு ப்ரோ. லெட்டர் கொடுத்து பாருங்க, இல்லைனா வாட்ஸ்அப் சேட்டில் பேசுங்க. அதுக்கு நம்பர் இருக்கணுமே. அவனுக்கு லெட்டர் எழுத தெரியுமான்னு கேளு நண்பா. நான் வேறு இங்கிட்ட வந்துட்டேன். டேஞ்சரான ஸ்பாட்டாக இருக்குமோ? இவ்வளோ இருட்டாக இருக்கு. ஏய் என்னடா வந்து ஏதோ பூச்சி சவுண்ட்லாம் வருது. ஆஹா, இங்கிட்ட ஏதோ ரெட் ஐக்கான் இருக்கு. ஒரு ரெட் ஐக்கான் மாதிரி தெரியலையே. கீழே போயிட்டு சுற்றிட்டு போம். இங்கேருந்து கீழே எவ்வளோ தூரம் இருக்கு டிஸ்டன்ஸ்? அப்பா, என்ன ஏரியா ஃபுல்லாக இருக்கு. A castle must have been quite stately in its time. காசுலா? ஓ, இதெல்லாம் எனிமியோட ஏரியாவாடா? Protego! Accio! Incendio! Expelliarmus! Accio! Confringo! Incendio! Confringo! ஒரு ரூட்டு, சூப்பரான ரூட்டு. Accio! Confringo! Protego! Expelliarmus! Confringo! Incendio! சூப்பர் ஐடியாவா? என்னது? பயத்தை போக்க எல்லாம் லவ் மூவிஸ் பார்த்து ஐடியா எடுத்துக்கோங்க. ஓஹோ ப்ரோ, என்னைய ஒரு ஐடியா கொடுக்க பயப்படுறேண்ணா. பயமெல்லாம் இல்லை, நான் மேலே ஒழுங்காக பண்ணியிருந்தா தானே கொடுக்கறதுக்கு. என்னது இது? Confringo! Incendio! Protego! Accio! ஏரியாவே இவ்வளோ கோளாறாக இருக்கு, சரியில்லையே. Incendio! Confringo!
வந்தாச்சு. ஆஹா, முன்னாடி ஏதோ கோளாறு இருக்கு. ஏய் ஆத்தாடி, ஏரியாவே ஒரு பெரிய கோளாறாச்சே. இன்னும் 100 மீட்டர். Confringo! Accio! இங்க ஒரு டிபி இருக்கு, அன்லாக் பண்ணிடுவோம். Intriguing place, Sanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. இப்போ கேம் டிசைனராக தானே ஒர்க் பண்ணுறீங்க? இல்லையே, மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி, ஐ மீன் ஒரு எடுடெக் கம்பெனி, அங்கே மார்க்கெட்டிங் ட்ரெயினியாக இருந்தேன். இப்போ கன்சல்டண்ட்டு. நான் வீட்டில் தான் தண்டமாக தான் இருக்கேன். அபிஷேக் ப்ரோ பிராட் அங்கிளை கேட்டேன், வேகன்சி இருந்தால் சொல்லுப்பா. நான் என்னைய நினச்சேன். சூப்பர் சூப்பர். நீங்கள் மார்க்கெட்டிங்கா? ஆமாம், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். நான் தான் அவங்களோட சோஷியல் மீடியா எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறேன். Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. ஒரு கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்டை ஆடியன்ஸ்க்கு விற்கிறது. Well, this isn't ideal. No, it isn't. டைரக்ட்வே இன்டைரக்ட்வே இருக்கு. நான் வந்து we இன்டைரக்ட்வே. use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Quickly now. ஓ, இது ஃபுல்லாக ஹிடனில் போகணுமா? Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Or, I suppose we could charge right into their midst. Oh. Expulso! வர வச்சு அடிக்க வேண்டியதான். Protego! Investigate the goblin presence. It won't be long now before we find another Republican. There must be something here. Ramrock said so. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. Petrificus Totalis.
No, silent kill. Bro, say my name Ratushan. Ratushan bro, hi bro. Hak Tamil Gaming. Someone there? Here, Satfullah. I'm on for a bacon and mushroom stew. Confringo! அந்த பக்கம் பார்த்து அமுக்கிறதுக்கு பதிலாக வேற பக்கம் அமுக்கி விட்டேன். இங்கே என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலி? இந்த டோருக்குள்ளே போகணுமா? ஏதோ பாயிண்டர் காட்டுது. ஏன் எல்லாரும் இப்படி கமெண்ட் போடுறீங்க? அது எனக்கும் தெரியவில்லை. இன்வெஸ்டிகேட், ஆனால் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லையே. ரூட்டு சென்ட்ரிக்காக காட்டுது. இதே வெளியே போகிற வழி. எவிடன்ஸே இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே.
ஒருவேளை அந்த குகைக்கு தான் போகணுமா? கீழே போகிறதுக்கு வழி இருக்கா? இங்கிட்ட தான் ஒளி போகுது. இங்கே ஏதோ ஹோல் இருக்கு. Expelliarmus! Confringo! ನಿಲ್ಲುಲಿದು ಬೈ ಬೈ ಬ್ರೋ. இந்த மிஷின் ஏதோ தப்பா பண்ணிட்டானா தெரியலையே.
Confringo! ஏரியாக்குள்ளே தான் போக சொல்லுது. இதில் மிஷினை தப்பாக பண்ண ஃபெயில்லாம் ஆகாதா? இங்கே தான் ஏதோ பண்ணோம், ஏதோ தப்பாக பண்ணிட்டோன்னு ஃபீல் ஆகுது. கூட இருக்கிற கேரக்டர் எதுன்னு சொல்லாது போலையே. இன்வெஸ்டிகேட்டுக்கு ஒரு ஐக்கான் காட்டல. Confringo! டெஸ்டினேஷன் மட்டும் தான் காட்டுமா, ஹிண்ட் தர மாட்டேங்குது. என்ன தப்புன்னே தெரியல. சூப்பர். இந்த கேம் யாராவது விளையாடி இருக்கீங்கன்னா சொல்ல முடியுமா? Incendio! Expelliarmus! இதில் என்ன கொஸ்டின் தப்பாக பண்ணாலும் அபண்டன்ட் ஆகாதா? Investigate the goblin presence.
orders, directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Hey. I will draw blood. Deadly mistake. Expelliarmus. Incendio. Your smells glance off of me. Was that your best? Confringo. Incendio. Let's get this over. Rather a pity. Not quite. Expelliarmus. Confringo. திடீர்னு எங்கேருந்துடா வந்தீங்க? Oh, health potion, okay. இவரை ஃபாலோ பண்ணுமா? Looks like we found the entrance. It's locked. இப்போதான் இங்கே இது நான் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டேங்க. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. ஆள் இருக்காங்க மேலே நினைக்கிறேன். மேலே இல்லையே, வெளியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's tower. But I thought, all the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry.
அப்படியே லைவ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிருங்கப்பா. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல். இந்த இடத்துல நேத்து சாப்பிட்ட ஒரு கப்போ யோகட் டப்பாவையோ நீட்டா வச்சிருக்கீங்க. நீங்களா எடுத்துட்டா I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. என்ன இங்க அந்த ஆளுங்க ரப்பாங்களோ? Confringo! கீழ் வழி ஏதோ வழி இருக்கே. இங்கே தானா? Impressive. That must have done something. Best have a look around. மேலே பிரிட்ஜ் ரிவில் இருக்கு. PS5லயா ப்ரோ ப்ளே பண்ணுறேன்? இல்லை ப்ரோ, பிசி ப்ரோ. ஸ்டெப்ஸில் கீழே போ. பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. அடுத்து ஒரு நிமிஷம் இல்யூஷன். இருக்காளுங்க. More traces of ancient magic. Something must be different. எங்கெங்கேயோ போகுது வழி. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Protego! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Confringo! These look familiar. Puzzle. இதுக்கு அந்த இழுக்கிற இது வேற போடணுமே. அசைன் பண்ணோம். Accio! இழுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் போய்கிட்டு இருக்கேன். அது ஓகே. ப்ரோ உங்கள் டிஸ்கார்ட் லிங்க்கு கிடைக்குமா? டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ப்ரோ, ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. என்னது? லோ லெவல் தான். என்ன பண்ணணுமா?
இங்கே தான் ஒரு சர்க்கிள் காட்டுதா இல்லை வெளியேருந்து இதை இங்கே காட்டுதா? அந்த பக்கம் வழி இருக்கு. ஓகே, இது வெறும் லூட் ஏரியா தான். Accio. More statues. வந்துட்டானுங்க. Confringo. Incendio. Accio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Accio. Confringo. Not making this easy on me. Accio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Seems I ought to explore this archway from both sides. Hey. Accio. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. அப்போ அந்த மேஜிக் வழியாக தான் ஏதோ பண்ணணும். இது எங்கே இருக்கு? இங்கிட்டு இருக்கா? I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. இந்த சைடில் இருக்கிறது இங்கே இருக்கு. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. One second. Actually, நான் டிஸ்கார்டில் இல்லை. இருங்க, ஜென்ரலாக இருக்கு. நான் வந்து ஆக்சுவலி இல்லை. ஹலோ ப்ரோ, கேக்குதா ப்ரோ? கேட்குது ப்ரோ. நான் ஆக்சுவலி டிஸ்கார்ட்லேயே இல்லை. என்ன பண்ணுறீங்க ப்ரோ? ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த இதில் பூந்துருங்க. வந்துருச்சா இது? ஓகே, கீழே இறங்கி அந்த இதில் போயிருங்க ப்ரோ. அந்த ஒரு போர்ட்டல் மாதிரி இருக்குல்ல கீழே. அந்த போர்ட்டலில் ஓரளவுக்கு இழுத்துருக்கு. ஆனால் இழுத்ததுக்கப்புறம் இல்லை ப்ரோ, இப்போ நீங்கள் நிற்கிறீங்கல்ல, இது அந்த சைடு போக வைக்கணும். அந்த பாலத்துக்கு அந்த சைடு போகணுது. பாலத்துக்கு அந்த சைடு போகணுமா?
நீங்கள் அந்த போர்ட்டல் உள்ள போனீங்கன்னா சென்டரில் இருக்க பாலம் வந்து மறைஞ்சிரும். அடுத்தது வந்து அந்த இழுக்கிற அந்த ஸ்பெல்லு போட்டு அந்த சைடு கொண்டு போய் வச்சுட்டு திருப்பியும் அந்த ஸ்டெப்ஸில் ஏறி அந்த போர்ட்டலில் போனோம்னா மறுபடியும் அந்த பாலம் ஷோ ஆகும். ஸ்டெப்ஸில் ஏறி அந்த சைடு இது பண்ணி போகிற மாதிரி. So புரியுதா? that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio. இங்கேருந்து டிஸ்டன்ஸ் இல்லையே. அந்த இதில் போடுங்க. வெளியே வாங்க. அந்த பாலம் வந்து ஷோ ஆகக்கூடாது. இப்போ அதை இழுத்துட்டு போய் அங்கே இது மார்க் காட்டுதா? இப்போ அந்த ஸ்பெல் அது மேலே போட்டு அப்படியே இழுத்துட்டு போங்க, அவ்வளோதான். So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio. இப்போ என்ன இது எங்கேயோ விட்றவா? இல்லை நீங்கள் கீழே இறங்குங்க. இதை விட்டு கீழே குதிங்க. கீழே போயிருங்க. இப்போ அந்த சைடு கீழே இறங்கி போனால் எங்கே இருக்கு? வந்துடுச்சா? நீங்கள் இது மறுபடியும் போர்ட்டல் போங்க. இருங்க, அந்த ஸ்பெல்லை போட்டு கரெக்டாக தான் வச்சுருக்கீங்க. இப்போ திருப்பி அந்த போர்ட்டல் போனீங்கன்னா அந்த பாலம் ஷோ ஆகும். இதுக்கு பக்கத்து இதில் இருக்கே, போக முடியாது உங்களால். ஆனால் இங்கே தானே பிரிட்ஜ் இருந்தது. ஆமாம் அந்த பாலம் தானே சொல்கிறீங்க. திருப்பி அந்த போர்ட்டல் போனீங்கன்னா தான் வரும். போர்ட்டல் உள்ளே போங்க. பின்னாடி இருக்குல்ல, அந்த போர்ட்டல் உள்ளே போன வந்தீங்கன்னா அந்த பாலம் ஷோ ஆகும். அந்த சைடு இருந்தவங்க. So that's it. இப்போ திருப்பி உள்ளே போங்க. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. அந்த ஸ்டெப்ஸில் போய் அது போட்டு ஸ்பெல்லு போட்டாங்க. Accio. அது மேலே ஏறி அங்கே நடுவில் ஒன்று இருக்கும் பாருங்க, ஸ்பெல்லு போட்டு. நல்ல வேலை இன்னொரு பாஸ் ஃபைட்டுன்னு சொல்லிட்டு இவங்களெல்லாம் இது பண்ணல. இதெல்லாம் ஈஸியாக தான் கூட இருக்கும். இப்போ லெவல் ஏற தான் நீங்கள் இல்லை ஒரு லெவலில் இருப்பீங்க. 30-40 தூக்கி போட்டியா? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Okay, வந்தாச்சு. கீழே எங்கேயோ போ சொல்கிறாளுங்க. I'll never get used to these floors. இது போகிற போக்கில் சேஞ்ச் ஆகிறது இல்யூஷன். என்னது ப்ரொடெக்டரா? இது வந்துட்டான்டா. Accio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Fringo. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. இத்தனை பேரா? Accio. Expelliarmus. நான் 3 பேருன்னு நினைச்சேன். Confringo. Accio. இங்கே என்னமோ காட்டுது. கீழே போவோம். இப்போ அந்த பக்கம் போனோம்.
Accio. ப்ரோ அந்த நீங்கள் நிற்கிறீங்களா அதுலேருந்து இறங்கிடாதீங்க சரியா? அந்த சைடில் ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள், அதில் ஸ்பெல்லு போட்டு அந்த சைடு போய் அந்த போர்ட்டல் அந்த சைடு நீங்கள் வந்து அந்த கீழே இருக்குல்ல ஒன்று, அது ஸ்டெப்பில் போகக்கூடாது. இதை யூஸ் பண்ணி அந்த சைடு போகணும். ஃபுல்லாக இது பண்ணாதீங்க. மறுபடியும் அங்கே அந்த ஸ்டெப்ஸில் இருக்குல்ல அதுக்கு போடுங்க. Accio. அந்த சென்டரில் நிற்கிற அந்த போர்ட்டலுக்கும் நீங்களும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி. ஓ இப்போ ஸ்பெல்லை வந்து திருப்பி இப்போ இது பண்ணிங்கன்னா அது ஸ்டாப் ஆயிரும். கரெக்டாக நிற்கணும். இப்போ நடுவாக உள்ளே ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள், அதுக்கு கூட்டு போங்க. ஆத்தாடி. இப்போ இங்கேருந்து I அதை need to ஜம்ப் see பண்ணுங்க. what's changed on each side of this archway. நல்லா ஐடியா பண்ணியிருக்கீங்க. ஆக்சுவலி நான் அநேகமாக இந்த ஒரு மிஷினோட போயிடுவேன். ஒரு வேலை இருக்கு. ஓகே ஓகே. என்ன இது அதிர்வு பெருசா? அடைச்சேன். நெறி என்னடா இப்படி இருக்கேன்? Incendio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Accio. என்னது? அடே Confringo. Incendio. Accio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Protego. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Accio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Protego. Expelliarmus. Accio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Accio. Expelliarmus. இந்த கேம்ல கேரக்டருக்கு லைஃப் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால தப்பிக்கிறேன். What a இப்போ relief. நீங்கள் இவ்வளோ சீரியஸ் இதுவே 30 இப்போ நீங்கள் 30 இருக்கீங்களா? இதே 20 25 போகும்போது இன்னும் டஃப்பாக இருக்கும். Another pensive. அதான் ஹெல்த் கேம் தான் வச்சுருக்கீங்களா? 16 வச்சுருக்கீங்களா? அதான் இருக்கு. என்னது கண்ணீர் வருது.
Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Return to the map chamber. Oh, inge irka. More crystallized stone. That must be the way. பா மேப் பார்க்கிறதுக்கு சாமையா இருக்கு இந்த கிளாஸ்ல. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. You look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive.
Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget எல்லா my மீன்ஸ் எல்லாம் studies. கிடையாது. PC games-ல எல்லாமே ஆடி இருக்கேன். Before you go, இது கூட நான் முடிக்கல ப்ரோ. Hogwarts Legacy கூட நான் இன்னும் முடிக்கல. Professor, have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. டைரக்டா வீட்டுக்கே வந்துட்டாங்களா? ரைட்டு. என்ன மெயிலு? சும்மா பார்க்கறதுக்கு. ஓகே. I should ask Sir. About a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. ஓகே, நான் ஒரு சேவ் போட்டு இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே. எப்போ வரீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் லைவ்? நான் மோஸ்ட்டாக டெய்லி போடுவேன். வேலை இருந்தால் தான் போட மாட்டேன். ஓகே. ஏன்னா ஒர்க்கும் பண்ணுறேன்னா, அதனால் அதில் ஏதாவது வேலை இருந்தால் பண்ண முடியாது. வேலை இல்லைன்னா கண்டிப்பாக போட்டுருவேன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் லைவ் போட்டிங்கன்னா நான் டேக் அடிங்க. ஓகே வரும். ஓகே. ஓகே. ஓகே கைஸ், பை பை. நான் லைவ் எண்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நாளைக்கு பார்ப்போம். பை பை ஆல்.